Na wasalimu nyote katika jina Yesu mesalimika. Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa wakati mwingine ametufikisha mahala hapa tukiwa wazima. Si kawaida bali ni mkono wake, ni neema yake na rehema zake zimenidumisha na kufika hapa nikiwa mzima. Si kawaida bali ni yeye Jehova. Namshukuru kwa wema wake. Bwana Yesu apewe sifa. Bila kutupa wakati tutaenda katika somo letu ambalo tutalipata katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ama Deuteronomy 5:33. Deuteronomy chapter 5 verse 3, and it says our theme it's obedience. Bwana Yesu apewe sifa. And we shall lead, walk in obedience to the Lord, to all the Lords your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your day in the land that you will possess. Bwana Yesu apewe sifa. Inatuambia kuwa when we walk in the Lord's way and when we obey his commandments, they are things that we get from him. Bwana Yesu apewe sifa. One, God has commanded so that you may live longer. So that you may live and prolong. So that you may live and prosper and prolong your day in the land that you will possess. Bwana Yesu apewe sifa. So that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Bwana Yesu apewe sifa. Ili uishi prosper ni kama kuwa successful and prolong your days in the land that you will possess. Bwana Yesu apewe sifa. One, live long ama live. Bwana Yesu apewe sifa. It's like the same way of living longer. Tukiangalia kwa Biblia yetu tunapata, tukirudisha mawazo nyuma tunapata Abraham, he lived long. One, because he obeys the God commandment. Na Mungu akakuwa na yani akamwambia, yani they make an agreement, akasema because umeniobey, you have obeyed my command, you will live long, you will prosper in the tunapata so that you may live, you may and prosper, you may prolong your days. Bwana Yesu apewe sifa. Na tunapata pia God prolong his days. Hakukufa mapema. In fact alikufa akiwa na I think ni 170 something. I think ni 177 years if I'm not wrong. Why? Because Mungu aliombe the will of God. Aliombe what God commanded him to do. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa aliprosper katika maishani. Alikuwa successful. He was one of the successful people in the Bible. And prolong your days in the land that you will possess. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaendelea kupata things that are led by obedience. Vitu na ambazo zinaletwa na utiifu. Hapo kwanza tumepata 3. Ningependa uwe na kalamu na karatasi tuandike for future reference. Unaweza andika ukilifaa baadaye. Na ya kwanza tumepata katika Biblia zetu tunapata live longer, prosper. Ya kwanza tumepata ni you may live and prosper, prolong your days. Unaweza ishi uprosper ama kusucceed na pia siku zako zikuwe mingi, prolong your days.
And also tukiendelea tunapata blessing. Ukisoma Genesis 24 unasoma when Abraham obeys God, he was blessed up to his fourth generation. Bwana Yesu apewe sifa. Ati wakati Abraham alimtii Mungu, alibarikiwa na hata kizazi chake cha 4. Si pia sisi tuadimaye kumtii Mungu, kufanya jinsi apendavyo, nayo baraka itakuwa juu yetu hadi kizazi cha 4. Ya 5, favor. Genesis 39 nasema, after Joseph refused to impure himself by having sex with Potiphar's wife, God gave him favor and make him a king. Bwana Yesu apewe sifa. Ati wakati Yusufu alikosa alijijua yeye ni nani, na akajua the connection between him and God, and this thing that ataenda kufanya yeye na Potiphar's wife haitamfurahisha Mungu. He decided to run away. And pia akawa na kibali. Hiyo kitu ikafanya kibali chake kiwe kikubwa zaidi. Hata wakati alipelekwa gerezani, tunapata alikuwa successful. Pia huko gerezani hakutritiwa kama wase wengine. Hata kama alitritiwa the first, alikuwa hata alipata kibali kwa mkubwa wa gereza, akatafsiri ndoto, hata ikaenda until akafika mahali Mungu alikuwa amesema atakuwa king. Bwana Yesu apewe sifa. Just because of obedience. Ya 6, they will change your name. Bwana Yesu apewe sifa. Ukimtii Mungu utabadilishiwa jina. Abraham hakuwa anaitwa Abraham, alikuwa anaitwa Abram, and his wife Sarai. After they obeyed God and do his command, his name was changed from Abram to Abraham, Sarai to Sarah. Also Job, because of obeying God's command, alibadilishwa jina kutoka Jacob to Israel, meaning amebarikiwa, baraka. So tukimtii Mungu kuna baraka, kuna kubadilishiwa majina. 7, God fulfill his promise. Bwana Yesu apewe sifa. God promised Abraham son at old age, and he gave him and also make him father of all nations, and to fulfill his promise. Bwana Yesu apewe sifa. Ati Mungu fulfill agano, anatimiza agano ambaye mlipata. Alikuwa amekuahidia. Ati alikuwa amemwahidi Abrahamu kuwa atampea mtoto hata akiwa katika umri wa uzee. Bwana Yesu apewe sifa. Na akatimiza. In fact, alitimiza hadi ile alikuwa amemwambia kuwa atakuwa the father of all nation, baba wa dunia yote, ama the whole nation. Bwana Yesu apewe sifa. Why? Sababu ya Mungu, sababu ya kumtii Mungu. Let's learn to obey the word of God, the command of God. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ingine inasema lead to healing. God tell Abraham, if there is anybody who obey me in Sodom and Gomorrah, and God will not punish them. Bwana Yesu apewe sifa. Ati wakati Mungu alikuwa amekasirika na mji wa Sodom na Gomorrah sababu ya matendo ambayo walikuwa nafanya, it was uncouth before the eyes of the Lord. But God talked to Abraham. Abraham talked to God. Akamwambia, kama kuna watu 50 tu
wanakutii ama wanafanya jinsi upendavyo, utaangamiza. And God says hata wakikuwa 50 ambao wananiogopa na wanafanya jinsi ninapenda, jinsi inavyofaa ama wananitii, sitaangamiza. Kukakosekana, ikaenda mpaka akauliza 5, 5 tu wakakosekana, ikaenda 1 tu akakosekana, ikafanya tu Mungu angamize huo mji. So ni kumaanisha ukimtii Mungu hata nchi inaweza ponea, kunaweza pata healing of the nation because of you, because of obeying the word of God. Bwana Yesu apewe sifa. Kama Sodom na Gomora kungekuwa na mtu mmoja tu, not only Lot and his family, isipokuwa huyo tu, mwingine tu, unaona, saa Lot alikuwa naishi tu katika hiyo mji, but Mungu alimsave. So kama wangekuwa kawa 5 hivi ama 2, washikane tu, wamuombe Mungu, wamsii Mungu, Mungu angesikia kilio chao na hage hiyo ghadhabu hageiachilia. So we better obey the God's command. Bwana Yesu apewe sifa. Ingine inasema God make you live long. Hiyo tulikuwa tumepata pale. Abraham lived longer as God promised him at he rest in peace. Hiyo tulikuwa tumesoma, hata Mungu alikuwa amemwambia hata kifo chako you will rest in peace, and God fulfill that. Hiyo ingine ni God give wealth. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atakupia utajiri. Watu wengi tunatafuta utajiri katika kujiingiza katika mambo ya dunia. Tunatafuta utajiri katika njia ambayo haifai, lakini ukimtii Mungu, Biblia inatuambia atakupia utajiri. Bwana Yesu apewe sifa. Leo tulikuwa tumesema to base on Genesis pekee. Na tunapata Abraham, sana ni Abraham. Tunapata Abraham alikuwa successful. Alikuwa wealth kabisa. Ukisoma hiyo Genesis 24 yote itakwambia alikuwa amebarikiwa na mifugo, gamia, nini. He was blessed. God blessed Abraham financially and in everything. Bwana Yesu apewe sifa. Hata katika nyumba, katika shamba, katika nyumba, katika zizi la ng'ombe, zizi la ngamia, katika kondoo, alikuwa amembariki na kila kitu. So tukimtii Mungu, Mungu atatubariki. Tukimtii Mungu, kuna mambo mingi ameweka katika maishani mwetu. Tukisoma ningependa ujisomee katika Ecclesiastes 2:26 ambayo inasema, kwa wale ambao wananitii na wale ambao wanafanya jinsi nipendavyo, nimewaekea furaha, knowledge ama hiyo hekima, tukimbia hapo tuangalie, God will give knowledge, wisdom and joy. Joy ni furaha. Mungu atatupia furaha, si ati unaenda kutafuta furaha na huko. Pia inaendelea na kusema kuwa Ecclesiastes 2:26, to person who pleases me, pleases him, God give wisdom, knowledge and happiness. Ati kwa wale ambao wananifurahisha, na wale kufurahisha Mungu ni kufanya nini? Kumtii na kufanya jinsi apendavyo. Tukifanya jinsi apendavyo, tukimtii, Mungu atatupia knowledge, hiyo ni hekima, wisdom, ujuzi, and happiness, na pia furaha, raha.
Wengine wanatafuta raha kwa pesa. Huwezi pata raha kwa juu ya pesa. Lazima ufurahishe Mungu. Unaweza kuwa huwezi kuwa unafanya jinsi Mungu apendavyo kisha unaishi maskini. No. Huwezi muombe Mungu unabaki maskini. Hapana. Tunapata hapo chini inaendelea kutuambia, but to the sinners he give the task to gather and store up wealth to hand them over to one who praises God. Bwana Yesu apewe sifa. Ati kwa wale ambao hawamtii Mungu ama kwa wale ambao ni watenda dhambi, Mungu anawafanya watafute wakizieka they are gathered from all places, huko wanazileta pamoja to hand them over, kuwapatilishia wale ambao they praises God, wale ambao wanamfurahisha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ati Mungu amewapea kazi, watenda dhambi wamepewa kazi na Mungu ya kuenda kutafuta na kuletea wale ambao wanafanya ama wanamtii Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Situpende kumfurahisha Mungu. Nitawaachia hapo. Mungu awabariki na watende mema. Shalom, shalom, shalom.